بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة مع الدكتور سامت في مركز ساي كيران حيدرباد. برضو نحن بنبارك انه افتتحنا المركز بتاع دلهي، برضو عندنا مركز حاليا في دلهي وشغال، ومرحبا الناس برضو هناك في دلهي. الليلة ماشيين ونتكلم عن موضوع يعني حساس، معظم الناس سألوا منه، هو تكسر المادة الوراثية او الدي ان اي فراجمنتيشن. ونشوف الدكتور بيقول لنا عنه شنو ان شاء الله. So, sir, can you just give us a small brief about the DNA fragmentation? So it is a important and a relevant topic, especially for a fertility clinic like ours. So basically what it means is that there will be damage to the DNA or the genetic material of the sperm. Now why this is important is that this genetic material will be responsible for the fertilization, right, and creating a healthy embryo. So in all men, there will be some kind of sperm DNA fragmentation. As they get older, some kind of fragmentation will be there. When it becomes excessive, more than 30-40% of the sperm is having damage, then it becomes problematic. اوكي. الدكتور سألناه عن الدي ان اي فراجمنتيشن هو شنو؟ هو عباره عن التكسر بتاع الماده الوراثيه في الحمض النووي الريبوزي او الدي ان اي، او في الجينات بتاعت الرجل او في الجينات بتاعت الحيوانات المنويه. الحيوانات المنويه الجينات بتاعتها التكسر بيكون وين؟ في الجينات المسؤوله من العمليه بتاعت الاخصاب، فبتتفاوت برضه، وهو يعني بيأثر تأثير يعني زي ما بقول احتمال يكون تأثير كبير لو بقى في تكسر بتاع مادة وراثية عالية في العملية بتاعة الحقن المجهري أو العملية بتاعة الإخصاب، خاصة الناس اللي بتفاوت بتراوح كل ما كان العمر كبير كل ما الزول شنو التكسر بتاع المادة الوراثية بتاعه كان كبير. So this DNA fragmentation also will it affect the eggs? No, what actually happens is that if suppose during natural pregnancy and a couple is trying for a natural pregnancy, right? And if the female gets pregnant, but there is repeated miscarriage, then if you rule out other factors like the eggs are good quality, the female is young, her endometrium is fine, she doesn't have any antibodies, but recurrent miscarriage is occurring, then you have to look at this thing, sperm DNA fragmentation, right? So basically when the sperm is fertilizing the egg, if that sperm which is abnormal or having high DNA fragmentation, if that fertilizes the egg, that can result in an abnormal embryo and can cause miscarriage. أنا سألت برضه من إنه هل التكسر بتاع المادة الوراثية بيأثر على التبويض أو على البويضة أو بيكون موجود في المرأة ذاته، فقال ما يكون ما موجود، لكن ده بتعزى نرجع له في حالة من الحالات إنه يكون في إجهاضات كثيرة، لكن بسبب الإجهاضات دي ما معروف، أو سواء كانت البويضة كويسة، سواء كان ما في أجسام مضادة، سواء كان ما في حاجات كثيرة، فبنقوم نرجع لشنو؟ للدي ان اي فراجمنتيشن، أو بنرجع لتكسر المادة الوراثية في الرجل. غالبا لان تكون في اسباب يكون ما في اسباب بتاعت انه يحصل اجهاض وكده، وبيحصل اجهاض فبنرجع لشنو؟ تكسر بتاع الماده الوراثيه في الرجل. So like we can do this, how we can induct the DNA So fragmentation? there is first of all you have to do a normal semen analysis, right? Do a normal semen analysis, see if there is very high abnormality in the sperm. If it is below 4% sperm is normal, then you can look at the option of getting a DNA fragmentation test done. It is a little bit expensive, it is time consuming, but you can get it done. Then depending on the percentage of the abnormal sperm, if it is more than 30-40%, it is relevant, right? If it is below 15%, then usually it should not be a problem. سالته برضه انه نحن يعني 200 بنعمل الدي ان اي فراجمنتيشن بالتكسر الماده الوراثيه ده، بنعمل الفحص بتاعها 200 او بنعرفها كيف؟ عرفتوا بنعرفها كيف؟ بنعرفها عن طريق مثلا بنعمل الفحص بتاع الحيوانات المنويه العادي، السيمن اناليسيس، بنكون لو لقينا العدد بتاع الحيوانات الطبيعي اقل من 4، اذا بقى اقل من 4% فلازم انه شنو نحن نرجع ونشوف التكسر بتاع الماده الوراثيه، سواء كان يعني العدد بتاع الحيوانات المنويه الطبيعي زي اقل او 15% او اقل من 15% او فوق ال 15% بالكثير، فنحن بنرجع شنو في الحاله دي للفحص بتاع تكسر الماده الوراثيه. And so sir, like this DNA fragmentation, so most of the people like they will like connect it with the miscarriages. Like, is it the main reason for the miscarriage? No, it is not the main reason for the miscarriage. If mostly what happens is that if you do routine IVF or IUI, then there is increased risk of miscarriage in such cases. But here at Kiran Infertility Center, we always do ICSI, intracytoplasmic sperm injection. So even when men have very, very low sperm count and are azoospermia, we have to pick up the sperm from the testis and make the embryo. If it is an abnormal sperm that has been used to make the embryo, mostly it will get
growth arrested and will not reach the final stage of blastocyst. Okay. If it has reached the blastocyst stage and we have done transfer, and if then a miscarriage occurs, then you have to look at other factors. Yeah. Right? So if you are doing IUI or natural intercourse or plain IVF, then this is very important, DNA fragmentation. But when you are doing ICSI, intracytoplasmic sperm injection, then it is not that relevant or not that important. But you have to understand first the reasons for this happening, right? One is age. As the age increases, it is normally going to happen that there is going to be increased DNA fragmentation in men who are more than 50, 55, 60. Other things, right? Diabetes, uncontrolled diabetes, hypertension, other infections, right? Varicocele, hydrocele, infections of the epididymis. These things can also cause increased tuberculosis. This can cause increased DNA fragmentation. سألت برضه الدكتور انه يعني هل التكسر بتاع الماده الوراثيه ده هو سبب رئيسي في الاجهاضات؟ فقال لا، يعني هو ما سبب رئيسي في الاجهاضات الا اذا كانت شنو المحاولات كثيره، يعني المحاولات بتاعت الفشل بتاعت الحمل المجهري بقت كثيره يعني كده. فدي عندنا هنا في المركز نادر ما تكون في موجوده، لانه هنا بنتعامل بالعمليه بتاعت الاكسي في مركز سايكرن هنا في حيدرباد، بنتعامل بالعمليه بتاعت الاكسي واللي هي بتشيل افضل حيوانات منويه ويخصوا بها شنو البويضه تفاديا انه الحاجه دي تحصل. ثاني الاسباب اللي بتخلي انه تكسر الماده الوراثيه تيجي شنو؟ الاسباب هي التقدم بتاع العمر، يعني كل ما الرجل كان عمره فوق ال 50 سنه كل ما زادت النسبه بتاعت التكسر بتاع الماده الوراثيه. ثاني الدوالي البريكوسيل، ومعاها ثاني المويه اللي بتكون في الخصيتين اللي هي الهيدروسيل، فدي كلها. وكمان التيبي، التمام، التيبي اللي هو السل، الالتهاب بيصيب برضه الخصيتين وكده، برضه سبب من اسباب تكسر الماده Other الوراثيه. things are, excessive smoking. Somebody who is smoking a lot, very obese person, overweight person, or excessive alcohol consumption. Those things can also cause damage to the sperm. Working in very high temperature environments, where the temperature outside, some people work in the oil rigs or in the desert, that can also cause damage to the sperm integrity. And we have in Sudan a habit of sniffing also the tobacco. Yes, tobacco also. Tobacco or smoking, same thing, right? Nicotine, tobacco, smoking, all these things, hookah, shisha, all those things will cause damage. واحدة من الأسباب برضو التدخين المفرط فيه، السف بتاع الصاعود، تمام، وجاركم الله. وثاني برضو التدخين بتاع الشيشة. فدي كلها يعني كل المنتجات بتاعت التبغ هي بتأثر في العملية بتاعت شنو زيادة بتاعت تكسر المادة الوراثية. والناس اللي بيعملوا في الحقول برا، بيعملوا في المزارع البرة، بيتعرضوا للهواء وللمصانع البرة والحاجات دي كلها، برضه دي بتأثر على تكسر المادة الوراثية. So sir, like so most of the women also, or the patient we used to get here also, like they're connecting the DNA fragmentation when it is there that we need to do only TISA. So the only option that will be the TISA. That is incorrect. See, whenever the sperm is available naturally in the semen and adequate sperm is available in number and morphology and quality, it is always advisable to use sperm from the semen sample. When the sperm is very less and very abnormal sperm is there in the semen, then you can think of doing TISA. In fact, if you do TISA, then chances of fertilization will become lesser. Okay. انا سالت برضه قلت له معظم الناس يعني سؤالها بتربط انه في تكسر ماده وراثيه معناها لازم يسحبوا على الرجل من الخصيه، فبقول لا، بيقول ما دام في عدد بتاع حيوانات منويه في السائل المنوي العادي كويسه ونسبتها كويسه، الافضل انه شنو يعملوا الاخصاب بالسائل المنوي العادي. وبيقول انه في الحقيقه ذاته لما تيجي تعمل سحب من الخصيه ويكون ما في اي مشكله اساسا في السائل المنوي العادي، فممكن ده يؤدي انه شنو الفشل بتاع الاخصاب بتاع البويض. And last question we have sir also is the like DNA fragmentation we can cure it totally? No, it can, like I said, every man will have some kind of damage to his DNA. That's just natural, right? It's an aging process and other factors. But if it is severe, then you have to find out what is the reason for it. If it is varicocele, then you have to do the surgery for varicocele. If it is infections, then treat the infection. If it is smoking, then cut down on the smoking. Okay. And you can take antioxidants like coenzyme Q10 is there, and multivitamins are there, and levocarnitin is there, glutathione is there. You can take those things. But again, to underline the major issue, right? When you are doing ICSI, DNA fragmentation is not that important. Okay. If you are doing IUI, natural pregnancy, and when you are doing plain IVF, which we don't do, then that is more important. When you are doing ICSI, we don't even look at DNA fragmentation so much unless
it is really really abnormal sperm. اوكي. انا سالته هل انه التكسر بتاع الماده الوراثيه ده بيتعالج جذري، عنده حل جذري؟ فقال انه ما عنده حل جذري لانه هو موجود في اي رجل، يعني موجود في اي رجل مع تقدم العمر الحاجه دي بتكون شنو موجوده، لكن احنا بنقوم نشوفها لو بقت الحاجه دي شنو زايده عن اللزوم، يعني بقت التكسر بتاع الماده الوراثيه دي فوق ال 50% او 60%، فبنرجع للاسباب. ممكن تكون في دوالي في الخصيتين، ممكن تكون في سوائل وغيره وغيره من الحاجات دي، والناس يعني شنو بتشوفها. والتكسر بتاع الماده الوراثيه يعني تاثيره العالي في في الحمل الطبيعي وفي التلقيح الصناعي وكده. اما في الحقن المجهري اللي بتتضمن العمليه بتاعت الاكس اللي هو العمليه بتاعت اختيار الحيوانات المنويه الجيده، وده هنا بيكون عندنا موجود في مركز ساكرا هنا، فده ما محتاج شنو لتكسر الماده الوراثيه. ده كل ما يتعلق بحلقه الليله ان شاء الله، ونلتقي في حلقه جديده. ثانك يو سير. Right. Thank you.